How many way can you cry, guys? মানে কতভাবে কাঁদতে পারো? I mean to say, how many ways do you know of crying? There are so many words for cry. In fact, there are 16 words for crying, but we generalize them with one word or two: cry and weep. So, we are going to learn a lot more words, interesting words today. Welcome to this interesting class of learning words with synonyms. And I am here with you in your journey of building vocabulary through synonyms with various words indicating the same meaning. I am at Saan sir, an experienced teacher, helping the learner to improve their English by pointing them the etiquettes of grammar or intricacies of grammar, vocabulary, and also I help them to develop their writing, to write in a beautiful, interesting way. And I, of course, often motivate them. Okay, let's get started. You find is just in front of you, see the 16 words are there of cry. 9 words are there for smile, and 18 words are there for quarreling. So today we are going to learn 25 plus 18, that is 43 words within a few minutes. And if you add the antonyms of these words, your stock of vocabulary for today will be much more. It will be nearly 100. So, get prepared. You know, 2 words for cry surely. One is cry and the other is weep. You know the difference. Each word for cry has a slight difference. Try to feel the difference. Try to have the pulse of each word. Try to visualize each action. Then they will remember with you, they will be your companion, they will play with you, and you can use them. Next word for cry is sob. সব মানে ফুপিয়ে কাঁদা, সব। এল, ওয়াই ডবল এল, এল। এমনি এল অর্থে আমরা ব্যবহার করি শিয়ালের ডাককে, কিন্তু তীব্র আর্তনাদ করাকেও এল বলে, ওয়াই ই ডবল এল, এল। হাউল মানেও আর্তনাদ করা। So whenever you see a woman crying in loud voice, it is either howling or yelling. Another word for cry is shriek. Tibro sware artonad. Sometimes the ladies, the woman or the man, people, they shriek when they are in deep pain. At that time they shriek. Lament is a word that is usually expressed or that usually expresses the deep sorrow of a person when he or she loses someone. The nation was lamenting at the demise of Bapuji. Lament, bilap kora. Scream is also a word, চিৎকার করা, জোরে কাঁদা, তার মানেও কিন্তু স্ক্রিম। ব্লাবার, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে যাবে, ব্লাবার। It is a silent cry, but there will be tears rolling down the cheeks. Blabber. Screech is another word. It is a cry associated with the sound. Screech. Moan and lament.
বোথ আর অফ দ্য সেম টাইপ। মোর মানেও বিলাপ করা, শোক প্রকাশ করা, কারণ মৃত্যুতে মৌন করা। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড mourning. Bawl, B-A-W-L, bawl, crying loudly. Snivel, naki sure kanda, snivel. Usually small girls, they cry in this way, snivel. Whimper, ঘ্যান ঘ্যান করা, ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদা। Now there will be a sort of complaint, expressing a grievance, expressing sorrow and anger, both together. That is whimper. Whine, the deep pain of bereavement of losing someone and complaining at the same time. হাহাকার করে কাঁদা। You must have seen a woman crying and uttering sentences like this: what will happen of me? They came and shot my husband on the head with a bullet. That is whine. And last of all, two words, well, kanda, groan, artonad kora. In deep pain, when someone cries, it is called groan. So guys, just look at the chart and tell the words with for some time, and you will remember these 16 core words. They will be with you. They will become your friends. They will help you. Weep, sob, yell, howl, shriek, lament, scream, blubber, screech, moan, bawl, snivel, whimper, whine, wail, groan. So, with this we are going to the next group of 8 words of smiling. Many of these words, I mean actions, you put in your daily life. We usually smile, we usually laugh, but we do not use the other words, though we use them in action. স্মাইল নিয়ে, হাসি নিয়ে বাকি কথাগুলো, ওয়ার্ডসগুলো আমরা ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি না, কিন্তু অ্যাকশানে প্রয়োগ করি, ব্যবহার করি। যেরকম গ্রিন, কষ্টে হাসা, কোনো যন্ত্রণায় আছে, বাট at the time he wants to show that he is not in pain. A type of smile will come out, that is green. Beam, beam মানে আলোক রশ্মি, কড়িবর্গাকেও বিম বলে, কিন্তু উজ্জ্বল হাসিকেও বিম বলে। The beaming face of the girl with smile is worth noticing. Smirk, এই হাসিটা আমরা প্রায় ব্যবহার করি। হাসি পায়নি অথচ হাস্য, মানে কৃত্রিম হাসি, দ্যাট ইজ স্মার্ট। ইউজুয়াল লাইফে এটা খুব প্রয়োগ হয়। লিয়ার, বড় নোংরা শব্দ, ডাটি, লিয়ার মানে নোংরা হাসি। দ্য ইয়ং রাফিয়ান লিয়ার্ড অ্যাট দ্য ওম্যান পাসিং বাই। লিয়ার্ড, এ নোংরা হাসি। ক্যাকল, ক্যাকল এমনি মানে হলো হাঁসের ডাক, একসঙ্গে অনেকগুলো হাঁস আছে, তাদের চিৎকারকে একসঙ্গে বলে ক্যাকল। God knows how this word is associated with the cackle of the girls. They say the girls in the room, they cannot sit silent, they go on cackling. Or 3 to 4 women sitting at a place cannot remain silent, they go on cackling. কথা বলতে থাকে, হাসতে থাকে, খলখল করে হাসা। সিম্পার, এইটা অনেকেই আমরা করি। সিম্পার, বোকার মতো হাসা, হাসবে না, বোকার মতো হাসবে না। সিম্পার ওয়ার্ডটা জানবে,
but he who simpers mark it. Chuckle, chapa hasi, মুখ টিপে হাসি, chuckle. Suppose you want to hide something, but that is humorous. At that time you chuckle. Suppose a teacher tells like this: you are all young people and some of your friends might be in relationship with a boy or a girl, and the girls they will chuckle, the boys they will chuckle. They don't want to express their smile. That type of smile is chuckle. Giggle, একটু খিলখিল করে হাঁটা, it is like chuckle. লাভটা তো জানোই. So these are 8 words associated with smile. So I repeat, জেনে নাও আবার ওয়ার্ডগুলো, কয়েকটা মনে থেকেছে কিনা দেখো অলরেডি. গ্রিন, বিম, স্মার্ট, লিয়ার, ক্যাকল, সিম্পার, চাকল, গিগল, লাফ. স্ট্রেঞ্জ না? 16টা কাঁদার শব্দ, তার অর্ধেক 8টা হাসির শব্দ. মানে কাঁদাটা কি হাসির থেকে বেশি হয় বলে শব্দগুলো ভাগ হয়েছে? আবার চলে আসো নেক্সট গ্রুপ, কোয়ারলিং. কোয়ারলিংয়ে আবার 18টা শব্দ. মানে আমরা ঝগড়া যত বেশি করি, কাঁদি প্রায় সমান, আর হাসি এর 1/4, মানে কান্নার আধা হাসি, ঝগড়ার আধা হাসি. It is as if life is full of sighs and sobs. Only in between that is moment of smile. Moment of smile. Most of the time of words is full with cries, sobs, brawls, and bicker or dispute, quarrel. With quarrel we are with 18 words. You see them before you, and those 18 words are dispute, বিতর্ক করা, ঝগড়া করা, bicker, ঝগড়া করা, কলহ করা, controversy, কন্ট্রোভার্সি বিতর্ক, তার মানে সেই বিবাদ, ব্রল, গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করা, ব্রল, স্কারমিস, এটা কিন্তু ঝগড়ার থেকে একটু উপরে, ঝগড়া হচ্ছে কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার হতে পারে, স্কারমিস। ক্ল্যাশ, এ তো হাতাহাতি হতে পারে, ক্ল্যাশ ঝগড়া তার সঙ্গে হাতাহাতি। টাসল ঝগড়া মানে ধস্তাধস্তি হবে। ডিসেনশন মানে অসম্মতি, এই অসম্মতি থেকে যুক্তিতর্ক, দ্যাট ইজ অলসো এ সর্ট অফ কোয়ারল, ডিসেনশন। অল্টারকেশন বিতর্ক, যুক্তিতর্ক, অল্টারকেশন। আর ফাইট তো জানোই, আর্গুমেন্ট, ইউ অলসো নো দ্য ওয়ার্ড আর্গুমেন্ট। স্কোয়াবল, স্কোয়াবল ঝগড়া করা পরস্পরের সঙ্গে। ডিসপুটেশন, ওই ডিসপুটের নাউন করেছে ডিসপুটেশন। ফিউড মানে বিবাদ, অধিকাংশ শব্দগুলো কলহ বা বিবাদের মধ্যে থেকে আছে, ফিউড। ডিবেট, যদিও ঝগড়া তবে এর অন্য মিনিং হয় ডিবেট, বিতর্ক সভা, পরস্পরের মতের বিপরীতে মত প্রকাশ করে হয়তো কম্পিটিশন হয়, দ্যাট ইজ ডিবেট। প্রোটেস্টেশন, প্রোটেস্ট থেকে প্রোটেস্টেশন, প্রতিবাদ, প্রোটেস্ট প্রতিবাদ করা, প্রোটেস্টেশন নাউন প্রতিবাদ। অ্যান্ড কন্টেনশন, কন্টেনশনও বিবাদ। এই শব্দগুলো যেগুলো 18টা শব্দ শিখলে কোয়ারল নিয়ে,
স্মাইল নিয়ে আর ক্রাই নিয়ে। এগুলো প্রত্যেকটার সঙ্গে আমরা ওয়ার্ড লাগিয়ে ইডিয়ামসও তৈরি করতে পারি। যেমন ধরো কন্টেনশন, এ বোন অফ কন্টেনশন, ওয়ার্ডটা হতে পারে এ বোন অফ কন্টেনশন, মানে বিবাদের বিষয়। যখন আমরা ইডিয়ামস আলোচনা করব তখন এগুলো আবার আসবে। এগুলো নেগেটিভও হতে পারে, আবার সাইনোনিম আরও খুঁজলেও পেয়ে যাবে। তাই নেগেটিভ এগুলোকে নিয়ে ইডিয়ামস, আর সব মিলে your journey will be more than or around 100. So give a reading to it, say for some times, at least 2 to 3 times, then you will be able to remember them. Well guys, I hope you enjoy the class. Thank you for supporting me and remaining with me. I hope my channel will grow with your support. Thank you again.